ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി നിയർ എ യൂണിഫോംലി ചാർജ്ഡ് ഷെൽ. എന്താണ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അകം പൊള്ളയായ ഫിഗറുകളുടെ ജനറൽ പേരാണ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ശ്രീകുട്ടൻ്റെ തല നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അകം പൊള്ളയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അല്ലേ ശ്രീകുട്ടൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫിഗറുകളുടെ ജനറൽ പേരാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷെല്ല് വരയ്ക്കാം. അതാ ഞാനൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ലാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതായിരിക്കുന്നു ഒരു ഷെല്ലാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗി മതി, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഒരു ഷെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ഷെല്ലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടക്ടിങ് ഷെല്ലാവാം, നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ഷെല്ലാവാം. ഇതിന് ചാർജ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ചാർജ് കൊടുക്കാം. ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ടേ കൊടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ സർഫസിലെല്ലടും യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആ ചാർജ് കിട്ടും. ചാർജ് അകത്തേക്ക് കയറില്ലല്ലോ, നോൺ കണ്ടക്ടിങ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കാണും. ഇനി കണ്ടക്ടിങ് ആണെങ്കിലോ? കണ്ടക്ടിങ് ആണെങ്കിലും ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൽ മാത്രമേ കാണൂ, അകത്തോട്ട് കയറില്ല. അതിൻ്റെ റീസണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 2 ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ടിങ് ഷെല്ലാവാം, നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ഷെല്ലാവാം. ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് വിൽ റിസൈഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓൺലി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പോയിന്റിന്റെ പേര് പി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഷെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ളൊരു പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് പി. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ എവിടുത്തെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഷെൽ? ഷെല്ലിന്റെ വെളിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എൻ്റെ പണി. ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗോസ് തിയറമാണ്. അപ്പോൾ ഗോസ് തിയറം പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് പി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു, കണ്ടോ? ഞാനൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തു. ഇത് എന്ത് ഷേപ്പാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ഫിയർ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സ്മോൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗോസിയൻ സർഫസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോയിന്റ് പിയിൽ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യും, ചെറിയ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും? അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ വെക്ടർ, റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ DS എന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഷെല്ല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഷെല്ലാണ്, നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലേ, കാരണം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കൂ, പോയിന്റ് പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഏരിയ വെക്ടറും രണ്ടും ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വഴി? നമ്മൾക്ക് കുറേ നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ E.ds എന്നാണ് അല്ലേ? ഇനി ഇതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. A.B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? AB cos θ. അതുപോലെ E.ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? EDS cos θ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്കും ഡിഎസിനോടൊക്കെയുള്ള ആംഗിൾ എത്ര? 0. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ EDS cos 0. cos 0 എത്രയാ? 1. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിന്റെ ആൻസർ എത്രയായി? ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ പറയൂ, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ EDS cos 0 എത്ര? 1. ഇനി പോയിന്റ് പി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എവിടെ പി എടുത്താലും അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 6 തന്നെയല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് പിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എവിടെ എടുത്താലും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് റൗണ്ട് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഫ്ലക്സിന്റെ ആൻസർ എന്തായി? ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ, പുറത്ത് വെച്ചു, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ DS. അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും, ഈ DS-നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഈ കുഞ്ഞ ഏരിയ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഞാനിപ്പോ തൊട്ടിരിക്കുന്ന ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും. അത് എത്രയാ? 4πr². ഏതാറാണ്? സ്മോൾ ആർ. അപ്പൊ 4π² ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ബൈ ഗോസ് തിയറം വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്ലക്സ്? ഗോസ് തിയറം അനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ്? ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/ε0 ഇൻറ്റു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോസിയൻ സർഫസ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും LHS സെയിം ആണ്. അപ്പൊ RHS അങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തേ. അപ്പൊ E ഇൻറ്റു 4πr² ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q/ε0 എന്നായില്ലേ? ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതെടുത്ത് താഴെ വയ്ക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഈയുടെ ആൻസർ എന്തായി? Q/4πr² എന്നായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പറയൂ, 1/4πε0 Q/r² എന്ന് ഇതിനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഇതാണ് എവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്?
പിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അതായത് ഷെല്ലിന്റെ വെളിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും? വെക്ടർ എന്നാക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തുകൂടെ എഴുതും? ഒരു എൻ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ എഴുതും. എന്തായിരിക്കും എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്സ്, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ റേഡിയലി ഇൻവേർട്സ് ആയിരുന്നേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ചാർജ് ഷെൽ. ആൻസർ എത്രയാ? 1/4πε0 Q/r². മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. 1/4πε0 Q/r² ആണ്. ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. So listen, you consider a uniformly charged shell. Shell may be conducting shell or non-conducting shell. You give charges uniformly to it. Suppose this is a non-conducting shell, shall I give charges? So the charges reside uniformly on the surface. Will they try to enter? No. Why? Because this is a non-conducting shell. Am I right? Then if it is a conductor, then also no problem. You give charges. The charges reside on the surface only. Okay. The reason we will explain in the next chapter. Okay. So this is a shell, conducting shell or non-conducting shell. That is not a matter. You give charges. The charges reside on surface only. Okay. What is the radius of it? Capital R. I want to find the electric field at a point P outside the shell. Okay, then distance from center to this point is smaller. Okay, then I am using which theorem? Gauss theorem. So including P, I must consider a closed surface. So this is a closed surface. It is a sphere. It is a sphere of radius smaller. Okay, then at P I consider a small area. Okay, then area vector is like this. So this is area vector. Then what about the electric field at P? What about the electric field at P? This is a positively charged shell, so definitely electric field will be outwards. So the electric field at P will be outwards. So this is electric field. Angle between E and ds. See, E and ds same direction. Am I right? So angle between E and ds 0. Then I want the flux. What is the equation to calculate flux? We know flux is equal to closed integral E dot ds. Am I right? Then here A dot B is AB cos theta. So E dot ds is EDS cos theta. So flux is equal to, say, flux is equal to closed integral EDS cos theta. What is theta here? Angle between E and ds 0. So EDS cos 0. What is cos 0? 1. So flux is equal to, say, flux is equal to closed integral, say, EDS cos 0, 1. Then P can be any point on the surface of this sphere. Am I right? So distance is always R. Am I right? So the value of E, the magnitude of E will be same everywhere on the surface. Am I right? So E is a constant. So take it out. So flux is equal to E taken out of integration. Then integral ds. No problem. Then flux is equal to E. Then on integrating ds, what will you get? On integrating ds, what will you get? You will get the total surface area of this. So what is it? 4πr². Equation number 1. Then by Gauss theorem, we know what is flux. What is flux? Tell me. Flux is equal to 1/ε0 into Q. This is Gauss theorem. Am I right? Equation number 2. Then see, LHS same. So RHS equated. So, tell me, E into 4πr² is equal to what? Q/ε0. Then this 4πr² put down. So E is equal to, tell me, Q/4πr²ε0. No problem. This can be written in another way as E is equal to, tell me, 1/4πε0 Q/r². Okay. Then this can be written vectorially. So I want to write it vectorially. So vector E is equal to 1/4πε0 Q/r² n cap. What is n cap? N cap is a unit vector radially outwards.
as the shell is positive. If it is negative, the direction of n cap will be radially inverse. Am I right? Okay, no problem. See, what is the final answer? What is the magnitude of electric field at P? E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. Okay, next. See, I shall write this equation somewhere here. See, the value of electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Okay, let it be here. ഇനി നമുക്ക് ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, സോ the same shell, what is the radius of the shell? R. It is given charges. The charges reside on surface. ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. Okay, then I am taking a point P on the surface of it. Okay, I want to find what is the electric field here. ഇവിടുത്തെ electric field കണ്ടുപിടിക്കലാണ് എൻ്റെ ജോലി. Shall I say, including P, I must consider a small area. Okay, then including P, I must consider a closed surface. Considered. So what is a closed surface? It is a sphere. It is a sphere. It is a sphere of radius r. Okay, then at P, I am marking the area vector. So this is area vector ds. No problem. Then at P, this is positive surface. Am I right? So the electric field will be outwards. So this is electric field. What is the angle between E and ds? 0. I want to find the flux. So how can I calculate flux? Flux is equal to 1 by flux is equal to, what is the general equation? Closed integral E dot ds. Then closed integral E dot ds means E ds cos theta is equal to E ds cos 0 means E ds. So flux is equal to, tell me, closed integral E ds. No doubt. Then P, you can select P anywhere on the surface. Am I right? The distance is always r. Am I right? So the value of E is a constant. Being a constant, you must take out. So flux is equal to, tell me, flux is equal to E taken out, then balance, closed integral ds. Then flux is equal to E as such. On integrating ds, what can you get? On integrating ds, you will get the surface area of this unda. Am I right? See, what is it? 4 pi, what is the radius? R square. Equation number 1. Then Gauss has given us an idea. What is flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times charge. Am I right? Equation number 2. Two equations, LHS same. So RHS can be equated. Tell me. So what is the answer? E into 4 pi capital R square is equal to Q by epsilon 0. This 4 pi capital R square is put down. So E is equal to, tell me, Q by 4 pi R square into epsilon 0. Then this can be written in another way as 1 by 4 pi epsilon 0 Q by capital R square. Am I right? Then this can be written vectorially. How will you write? Vector E is equal to this, then here n cap. Am I right? Then what is the direction of n cap? Outwards. Am I right? So what is the electric field? Electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square. So in the previous case, when your point is outside, what is electric field? 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. Am I right? See, outside, what is electric field? 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. Then on surface, what is the electric field? On surface, the electric field is, say the magnitude, 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square. Okay, which is greater among, so from these two, which is greater? See, 1 by 4 pi epsilon 0 common, q common, then small r or capital R, which is greater? In the previous case, your point was here, so small r up to this, then capital R only up to this. Am I right? See, small r is greater than capital R. Am I right? So, അപ്പോൾ എന്താണ് വലുത്? ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാകുമ്പോൾ ആൻസർ ചെറുതാണല്ലേ? So this answer is definitely less.
this answer is more. This is cherry answer, this is a small answer, this is a kudi answer. So from the beginning, I will explain once again. Listen properly, very nice derivations. എല്ലാം ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെയല്ലേ, പ്രയാസമൊന്നുമുള്ളതല്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, say the same shell of radius capital R, then it is given charges, the charges reside on surface, no problem. Then I am considering a point P on the surface. I want to find what is the electric field on the surface. So what shall I do? I use Gauss theorem. So before applying Gauss theorem, including P, I must consider a closed surface. So including P, I am considering a closed surface. It is a sphere of radius capital R, no problem. Then at P, I must consider a small area. This is area. Then how will you mark the area vector? Perpendicular to that. So this is the area vector. So this is area vector. Okay. Then at P, the electric field will be outwards. Why outwards? Because the surface is positive. So the electric field is E. Angle between E and ds 0. Then I want the flux. Flux. What is the general equation for flux? Flux is equal to, tell me, be fast. Flux is equal to closed integral E dot ds. Flux is equal to, tell me the balance. Closed integral A dot B means AB cos theta. Similarly, E dot ds means E ds cos theta. Angle between E and ds 0. So it becomes E ds cos 0. What is E ds cos 0? E ds. So flux is equal to E ds. No doubt. Then you can select P anywhere on the surface of this. Am I right? The distance is always R. Am I right? So the value of electric field is always same. So E is a constant. So being a constant, we must take it out. So flux is equal to E taken out, then balance closed integral ds, no problem. Then flux is equal to E as such. Then on integrating ds, what can you get? On integrating ds, you can get the surface area of this unda. What is that? 4 pi capital R square. Am I right? Equation number 1. Then by Gauss theorem, what is the flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times charge. Am I right? Equation 2. LHS same. RHS equated. So I am equating, tell me, E into 4 pi capital R square is equal to Q by epsilon 0. Then this 4 pi R square is put down. So E is equal to Q by 4 pi R square epsilon 0. No problem. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by capital R square. No problem. Then this can be written vectorially. Vector E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square n cap, where n cap is a unit vector outwards as the shell is positive. No problem. See, what is the value of electric field? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by capital R square. No problem. See, small r, in the first case, your point P was here. So distance R is this. Then in the next case, point P is here. So this is a distance. So it is capital R. So which is greater? Small r or capital R? Which is greater? Small r. So small r is greater. As a denominator is greater, answer will be less. So this answer will be less. This answer will be more. Keep in mind. Don't forget, electric field on the surface is greater. Now we move to the third case. See, if your point P is inside, point P agathanengil. ശ്രദ്ധിക്കൂ. See the same shell, okay, the same shell, what is the radius of it? Capital R. Shall I give charges? So charges reside on surface, no problem. No problem. So charges here. Then I am selecting a point P inside. So this is your point P. Okay. Then I am using which theorem? Gauss theorem. I want to find the electric field at P. So for that I am using Gauss theorem. So including P, I must consider see the distance here is small r. No problem. Here keep in mind this small r is less than capital R. Okay. Then including P, I am considering a closed surface.
So this is a closed surface taken. Okay. It is a sphere of radius small r. It is a sphere of radius small r. Then shall I consider a small area? Okay. So this is area vector. No problem. Then see, I am not telling anything about electric field. Nothing I am telling. I know what is flux. What is flux? Flux is equal to closed integral E dot ds. You know. Okay. Then by Gauss theorem, what is flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times charge enclosed. Am I right? Charge enclosed. Am I right? Charge enclosed means charge inside the Gaussian surface. This is your Gaussian surface. Inside that, can you find any charge? No. See, the charges are here, outside. See, here, this is a Gaussian surface. Inside that, no charges. So, what is a charge enclosed? 0. So, closed integral E dot ds is equal to 0 by epsilon 0. Answer 0. You are multiplying two numbers. Answer 0. Area cannot be 0. So, what will be 0? E will be 0. So, electric field is equal to 0. So, the electric field in the interior is 0. So, this is a charged shell in the interior. What is electric field? Electric field is 0. Why? Because the Gaussian surface here does not enclose any charge. The Gaussian surface is this. It encloses no charge. So, the electric field value will be 0. Okay? വലിയ പാടുണ്ടോ? ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയോ? അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും കൂടെ പറയാം. ഒന്നും കൂടെ. See, the same shell. What is the radius of the shell? R. Okay. Shall I give charges? Charges reside on surface only. No problem. Then I am taking a point here in the interior. Okay. Then this is point P. Then distance from center to it is small r. Then I want to find the electric field at P. What shall I do? Including P, I must consider a Gaussian surface. See, I am considering a Gaussian surface. So this is a Gaussian surface. Okay, this is a Gaussian surface. What is the shape of it? Sphere of radius small r. Then at P, I consider a small area. Okay. Then area vector, no doubt, this is area vector. But I have no idea regarding the electric field, whether it is present or absent. I have no idea. But I know the equation to calculate flux. Flux കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പറ. ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ്. ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ്. ഗോസ് എന്താണ് ശ്രീകുട്ട പറഞ്ഞത്? ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 by epsilon 0 ടൈംസ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്നാണ്. ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഗോസിയൻ സർഫസ്. See, inside that, can you find any charge? No. So, charge enclosed by the Gaussian surface is 0. Because all the charges are here. Inside that, no charge. See, this is your Gaussian surface. Inside that, can you find any charge? No. So, inside this, no charge. So, the value of charge is 0. So, closed integral E dot ds is equal to what? 0 by epsilon 0. So, answer is 0. You are multiplying two numbers, answer 0. So, one of them should be 0. Area cannot be 0. So, what should be 0? E should be 0. So, what is the value of electric field? Electric field is equal to 0. So, why 0? Because the Gaussian surface encloses no charge. So, the value of electric field in the interior is 0. See, in the interior, what is the electric field? In the interior, the electric field is 0. So, keep in mind, see, we have a shell. The electric field at a point outside is 1 by 4 pi epsilon 0 q by small r square. On the surface, 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square. In the interior, what is electric field? Electric field is 0. See, keep in mind, in the interior of a charged shell, the value of electric field is 0. And now, small r, in the first case, this is small r, this is capital R. Small r is greater, am I right? Denominator greater, so answer less.
So this answer less, this answer more. What about this answer? This is 0. So I shall plot a graph. This is E, this is R. Okay, then variation of E with R. I am marking. See, this point is, this is center O. This is R. Means O to R means center to surface. Center to surface. See, center to surface is O to R. Then see, that is O to R represent what? Interior. In the interior, what is electric field? In the interior, electric field is 0. So the electric field is 0. So up to this, the electric field is along the axis. Am I right? So the graph will be along the x-axis. Okay. Then after that, see here, what about the electric field? R means the distance small r is, capital R means on the surface. On the surface, the electric field is maximum. So at this point, the electric field value is maximum. Am I right? The electric field is maximum. Then after that this is a case. Outside, what is a case? Electric field is inversely proportional to R square. Am I right? So graph will be of this shape. Okay. So this is a variation of E with what? R. So this part represents in the interior. This point represents surface. Then after that, outside. So in the interior, the electric field is 0. On the surface, the electric field is maximum. Then outside, the electric field varies inversely with the R. Okay. Actually, it is inversely with R square. So the graph will be of this shape. Okay. This is a variation of E with R.